Now dear friends, just we discuss very interesting topic. Now before starting numericals, first recall formulas. First, absolute error. It is simply difference between observed value and true value. Second, relative error. It is the ratio between absolute error to true value. It expressed in percentage, therefore multiply by 100. Absolute deviation. It is the difference between observed value and mean value in modulus. And last, relative deviation. It is the ratio mean absolute deviation to mean expressed in percentage and therefore multiply by 100. Now today's two numericals. First, in laboratory experiment, 10 gram potassium chloride sample on decomposed gives following data. The sample contains 3.8 gram of oxygen and actual mass of oxygen in potassium chloride is 3.92 gram. Calculate absolute error and relative error. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हेरी नाइस एक्झाम्पल न्यूमेरिकल. पोटॅशियम क्लोराईडचं आपण काय करणार आहोत, डिकंपोज करणार आहोत. पोटॅशियम क्लोराईडचं डिकंपोजिशन केल्यानंतर ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू किती ऑक्सिजन प्राप्त होतोय. ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू इज इक्वल टू 3.8 ग्रॅम. ओके, परंतु खरंच एक्सपेरिमेंट करत असताना ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू म्हणजे आपल्याला 3.8 ग्रॅम ऑक्सिजन प्राप्त झालं. ओके, परंतु ऍक्च्युअली किती ऑक्सिजन प्राप्त व्हायला होतं, 3.92 ग्रॅम. ओके, that means in given numerical, given data, observed value of oxygen, observed value is equal to how much, किती ऑक्सिजन प्राप्त झालेला आहे, 3.8 ग्रॅम. राइट, परंतु ऍक्च्युअली हाऊ मच ऑक्सिजन प्राप्त व्हायला पाहिजे होतं. ट्रू व्हॅल्यू ऑफ ऑक्सिजन इज 3.92 ग्रॅम. ओके, टू फाइंड आउट काय फाइंड करायला लावलं विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला, ऍब्सोल्यूट error is equal to question mark and relative error is equal to also question mark. Right, now very simple numerical dear friends. We know absolute error is equal to observed value minus true value. We know absolute error is equal to observed value minus true value. Okay, and therefore absolute error is equal to observed value 3.80 gram minus true value 3.92 gram, and therefore absolute error is minus 0.12 gram. Therefore absolute error is minus 0.12 gram. Now dear friends, here negative sign
Why there is negative sign? Negative sign indicates experiment result is lower than true value. एक्सपेरिमेंटली जेवढं ऑक्सिजन आपल्याला प्राप्त व्हायला हवं होतं त्याच्यापेक्षा कमी ऑक्सिजन प्राप्त होतंय. कळतंय का? निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स एक्सपेरिमेंट रिझल्ट इज लोअर दॅन ट्रू व्हॅल्यू. निगेटिव्ह साइन indicates experimentally observed value is lower than experimental value किंवा या ठिकाणी ट्रू व्हॅल्यू या लोअर दॅन ट्रू व्हॅल्यू. निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट ऑब्झर्व दॅट मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट is lower than true value. Okay? Now we can calculate relative error. Relative error is equal to absolute error upon true value into 100. या ठिकाणी लिहितो मी. Now relative error काय विद्यार्थी मित्रांनो? इट इज द रेशियो ॲब्सोल्यूट एरर टू ट्रू व्हॅल्यू in percentage, therefore 100 unit percentage. Put the value absolute error minus 0.12 upon true value. Actually true value किती है? 3.92 into 100 unit percentage, and therefore dear friends, relative error simple calculation dividation करा is equal to minus 3.06 percentage. Minus 3.06 percentage. Okay? Understand? ज्यांना स्क्रीनशॉट काढायचा असेल काढून घ्या, मी साइडला होतो. Now dear friends, second numerical. 3 identical sample of potassium chloride are decomposed. The mass of oxygen is determined to be 3.87 gram, 3.95 gram and 3.89 gram. Calculate absolute deviation and relative deviation. Now very simple and interesting numerical. विद्यार्थी मित्रांनो, तीन सारखे पोटॅशियम क्लोराईड सॅम्पलचं काय केलेलं आहे? डिकम्पोजिशन केलेलं आहे. आणि या 3 सॅम्पल पासून आपल्याला 3 वेगवेगळी क्वांटिटीची काय प्राप्त झालेली आहे? ऑक्सिजन. राइट? and therefore answer given data how much amount of oxygen is obtained from sample 1 पासून आपल्याला किती ऑक्सिजन प्राप्त झालेला आहे? 3.87 ग्रॅम. सॅम्पल सेकंड gives 3.95 ग्रॅम and सॅम्पल थर्ड पासून how much oxygen is obtained? 3.89 gram. Right? Now dear friend, first of all we can calculate mean. ज्या पद्धतीने एखाद्या सचिन तेंडुलकरने 5 वनडे मॅचेस मध्ये 0, 25, 50, 75 आणि 100 रन केले असेल तर सचिन तेंडुलकरच्या त्या 5 मॅचच्या सिरीजचा ॲव्हरेज किती? काय करतो आपण? टोटल करतो. 5 मॅचेस मध्ये किती रन्स केले डिवाइडेड बाय किती मॅचेस खेळला तो? 5. आन्सर काय येईल? 50. सेम आपण या ठिकाणी 3 सॅम्पल ऑफ मास आपल्याला प्राप्त झालेला आहे ऑक्सिजनचं. आपण सगळ्यात अगोदर काय करूया?
अरिथमेटिक मीन काढूया, बरोबर आहे. अँड देअरफॉर मीन इज इक्वल टू तिन्ही सॅम्पलचे ऍडिशन करा. 3.87 प्लस 3.95 प्लस 3.89 upon how many samples? There are total 3 samples, right? And therefore addition is या ठिकाणी 11.71 upon 3, and therefore mean value for this is 3.90. ऍक्च्युअली विद्यार्थी मित्रांनो मीन व्हॅल्यू किती आलेली आहे 3.90, एव्हरेज किती आले 3.90. परंतु ऍक्च्युअली 3.90 ग्रॅम प्राप्त होत होतं का? नाही. सॅम्पल 1 3.87, सॅम्पल सेकंड 3.95, सॅम्पल थर्ड 3.89, right? And therefore first we calculate absolute deviation. Absolute deviation is under modulus observed value minus mean. आता आपण या ठिकाणी एक टेबल तयार करूया. या ठिकाणी सॅम्पल, आता पुढचं न्यूमेरिकल सॉल्व करत असताना आपण काय करूया, एक टेबल तयार करूया. ॲव्हरेज डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट, ॲव्हरेज डेविएशन फॉर ए सेट ऑफ मेजरमेंट, for a set of measurement. ओके, आपण टेबल तयार करून घ्या. पहिले अगोदर सॅम्पल हेडलाईन बघूया. हेडलाईन मी पिंक कलरचे चॉकलेट लिहितो. सॅम्पल, देयर आर 3 सॅम्पल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके. Next, mass of oxygen. Mass of oxygen. Mass of oxygen, first sample 3.87, 3.95, and third one 3.89. Okay. Now next, deviation. विद्यार्थी मित्रांनो डेविएशन काय आहे? ऍब्सोल्यूट डेविएशन इज इक्वल टू ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस मीन अंडर मॉड्युलस. दॅट मीन्स प्लसच आणि मायनस इज ऑल्सो प्लस. नाउ व्हेरी सिंपल, 3.90 किंवा 3.87 मायनस 3.90 इज 0. पहिल्या सॅम्पलचं डेविएशन इज 0.03, सेकंडचं डेविएशन इज 0.05. मॉड्युलस मध्ये म्हणजे आन्सर पॉझिटिव्ह येईल विद्यार्थी मित्रांनो. आणि थर्डचं 0.01, राईट. ओके, इट इज ऍक्च्युअल डेविएशन. नाउ फर्स्ट या ऍक्च्युअल डेविएशनचं परत आपण काय करूया, मीन ऍब्सोल्यूट डेविएशन करूया. आणि देअरफॉर मीन absolute deviation is equal to या तिन्ही सॅम्पलचे डेविएशन डिवाइडेड बाय 3 एव्हरेज करायचं आहे इज इक्वल टू 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.01 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.09 upon 3, right? And therefore mean absolute deviation is equal to plus minus 0.03. And therefore या ठिकाणी प्लस मायनस का बरं आहे? कारण व्हॅल्यू कशात घेतली आपण? अंडर मॉड्युलस घेतलेली आहे. And therefore mean absolute deviation is plus minus 0.03. Okay, now we can find out next relative deviation. विद्यार्थी मित्रांनो, relative deviation is
relative deviation is nothing but it is the ratio of mean absolute deviation to mean into 100 and answer is under percentage. Put the value put करा विद्यार्थी मित्रांनो. या ठिकाणी mean absolute deviation किती आलेलं आहे आपलं? mean absolute deviation किती आहे आपलं? 0.03 अपॉन mean किती आहे? mean 3.90 into 100 percentage. Okay, and therefore simple calculation जर केलं तर आन्सर काय विद्यार्थी मित्रांनो? या ठिकाणी सिंपल कॅल्क्युलेशन करा विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल and hence answer is 0.8%. 0.8%. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही या न्यूमेरिकल्स एकदम चांगल्या पद्धतीने ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू पेक्षा कितीचा फरक पडतो त्या ठिकाणी रिझल्ट मध्ये 0.8%. ठीक आहे. न्यूमेरिकलची चांगली प्रॅक्टिस करा. कोणाला काही अडचण असेल तर मला माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. ज्या विद्यार्थ्यांना स्क्रीनशॉट काढायचं असेल त्यांनी स्क्रीनशॉट काढा, मी साईन लावतो. ठीक आहे. थँक्यू.